daawadayaal waxaa la gaaray xilligii aadna la daawan lahaydeen national and international news. National and international news brought to you by Dhorre TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشين شرفتا يا قيمها له مالو البد عالم كأدنا قد داونيسان كسو دواذا national and international news وهبين كان عاوة أو أي تاريخ دوتاي كودا بشا أكتوبر سنة كا لبضكون يأفر لباتنكا لنمد وبش إسلامي عملنا لباتن يتضبذا بشا ربيع الأول سنة كا كوني أفر بقولي أفرتن يلحدة هجرية إسلامك داوديال هبين كان عاو وراركا national and international news وحا يقال قيب قادنيسا قبل ديدا رزوانا سليم dhorre وأن دونيو إن أن دور سؤال أن كوي ديو وحبرشدا ودن كان إنجريسكا سيبا أرديدا GCSE ليفلكا إلى هيركا جامعة ذها أي مركز أي كوغاريان. Rizwana, welcome to Dhorre TV. Thank you so much. Rizwana, sidad la socoto, you know, and most of the Somali girl in the United Kingdom, waxbarashada aad ugu dadaalaan. They try the best. What do you give the advice of the most of the youth, Somali youth? I'll say if you're a student doing, GCSEs, A-levels, especially if you're doing your GCSEs and A-levels next year, the best that you can do is work to the best of your ability. No matter what you get from your results, at least you try hard. But if you don't put the effort when you do your GCSEs and A-levels and you don't get the results that you expect that you want, then you might feel upset about it. But honestly, the best thing that you can do as students is to, work hard. Use as much resources that your school can give you. Do whatever you can to make sure that you can get the grades that you want to go into, universities, apprenticeships, degree apprenticeships. And honestly, when you put success in your own education, that is the best thing that you can do. Because, your parents has came here to this country to give you that opportunity. The UK is ranked, number 1 or number 2 in the world for the best education system that we have. It's better to use that resource and, just make the most out of it. What about the GCSE? Because most of the students, they fail the exam of the GCSE. Why the reason most of the students, they fail GCSE? Of course, there's some students with, different learning approaches. There's some students, that have learning disabilities. Yes. Obviously, they struggle. To the parents that also have children with, learning disabilities, just take it easy on them. They're trying their best. They're doing whatever they can. Obviously, there's limitations. There's limitations to what they can do. But for students that are able to do the GCSEs, I know that it has gotten harder, after the COVID lockdowns. So after the COVID lockdowns, they made the, the GCSE exams pretty hard. I was the year group that didn't do, the GCSEs because of COVID-19. But with GCSEs, the best thing that you can do is just make sure you are doing your homework, because your homework will help you out. There are GCSE past papers as well. Those past papers, for me, it has really helped me because it really supported me on how to do, the GCSE papers for the next exam that is coming out next year. So with the GCSE students, it's best to put your effort in, because if you don't put the effort in and you don't get the results that you, you want to get, then it's gonna be a bit difficult for you later on. But if you do happen to fail, they give you options to do, retake. You can retake your exams. If you know that later on you will get a higher results, then you can reset your examinations. At least you're putting the efforts to doing your exams. And
Okay, how they accepted the school? Example, if you failed the exam on GCSE, every school accept or just you can apply to education authority to ask if you reset again? So the reset policy, you can actually notify the school to do the reset. Obviously, there are some colleges that are able to do the reset for you. You will only take the exam at the colleges, so you can get the exams done. So there's a lot of options that you can go and do. So if you want to reset your exam, you can reset your exam at the same school that you have been to, or you can go to, the colleges that that can offer your exam papers to do the reset. Okay, what about the A level? Example, you pass GCSE. What is your next target after GCSE? I say A levels, when you do pass your GCSE results day, the best thing that you need to do is you need to think about what you want to do. So forget about what other people want you to do. The best thing that you can do for yourself is to pick a subject that you know that you'll be doing good in. You can read the subjects. You can see that you are going to be doing well on something. Just pick the things that you know that in your heart that you really want to do. Because at the end of the day, whatever you want to do in the future, you're doing the things that you like. And that's the most important thing. What about A level? Because A level, they change in the rank and the way they do before. Example, before we see A, B, C, D, E, F, they pass in. What about now? So with, the A level results, they changed from 2018, I think, or from 2016. Now, instead of the numbers that you get for your A levels, instead of 1, 2, 3, 4s and up to 9, you'll get your A, B, C, D, or E's and F's and U's. Yeah. So they're starting to do that one for A level. So now it's a bit easier to know what grade you're actually on instead of the the 3 to 9 system. So at least now you know what grade that you're aiming towards. So nothing has really changed too much other than the numbers and the letter grading standard. How the parents they understand? Because some parents still they don't know the children they pass for the way we are before the ABC, and now it's the 9. Because some children they say I'm pass mommy and I have number 1. I'm a grade 1, and the one when you hear you think you're doing well, but the parents they don't know they're doing well the child really. That's why you need the people understand and explain to them what's different, how the category and rank is different than before. Okay, so for the parents, the A level grades, I'll go onto that one after, but the GCSE results, they have also changed. They're quite different this year, next year, and the years after that. So when you hear a school saying that they have 90% of students going from 4 to 9, that means they are at a passing rate of A star to C. So number 9 is A star. That is the highest. If you get the 9, it's A star. That is the highest grade that you can get for your GCSEs. What about 8? 8 is around A star to A. So it's in between. So it's not like A levels where you have, A star, A, but level 8 is in between. Between A star and A. Yeah, and it's still a very high grade. That is a very good grade. Okay, what about 8? Because we talk about 9 and 8. What about 7? 7 is literally A. Only A. Yes. 7 means A. If you're a child, you have the 7 minutes is good grade. Yeah, that is a very good grade. All right. So number 6 will be like a higher of a level to A, but it's around B. So you're around a higher B to close to an A, if that makes sense. daawadayaal habeenkan caawa waxaan ka hadlaynaa ardayda dhigata iskuullada kala duwan ee waddankan Britain oo gradedyada ay markaas ay ku kala baasaan aan rabnay inaan ogaano. Teeda kaloo xigta
sababta ugu weyn habeenkan caawa aan kaga hadlayn waxa aan fursadna u helay in gabadhayda Rizwana Salim Dhorre aan wax aan ka weydiiyo waxbarashada wadankan waayo halkaan ay ku dhasheen waxyaabo badan ay ogeen marka in waalidka Soomaaliyeed ay u yara iftiimiyaan caruurta iyaga isfahmay in loo iftiimiyo sidee waxbarashada caruurta wadankan wax loogu bedel kala Rizwana what about when you pass the A level how the student they get the A level after that they go to the UCAS to university. So in my experience with A levels, for me, I have passed with an A star, an A and B. So with A levels, when you pass your A levels, you have a lot of options to go to. So a lot of people choose university degrees, so they want to do university degrees. There's a lot of people that are going to be doing apprenticeships, degree apprenticeships. Some people, I think they do like a little gap before they go to uni. I don't recommend doing a gap for university because you want to be at the same age range with the people that you are at university. And when you do pass your A levels, your school's going to help you with what university you want to go to. They will give you the more support. They ask you 5 universities to choose. Yeah, they'll give you 5 universities that you can pick. So you will do this at September for year 12s. Year 12s, they will start doing their UCAS, they'll start doing their personal statements. With the personal statements, it is important What year you starting? UCAS? Year 12. Yeah. And daawadayaal sida ay gabadha idin sheegayso waxay tiri ardayda marka year 2 alif yihiin waxa loo ogolaanaya inay 5 jaamacadood ay dalbadaan UCAS ay ka dalbanayaan UCAS waa hay'ad u qaabilsan jaamacadaha kala duwan ee wadankani Britain. Rizwana. So I see one comment that says, what about year 11? So year 11 is GCSEs, so that's when students are doing their GCSE exam. So after they pass their GCSEs, you can pick 6 forms. The best thing about 6 forms is they give you the most support when it comes to doing your A levels or if you're doing BTEC nationals. So when you do pick a 6th form, and you pick the subjects that you want to do for A level, they will give you so much support with it. And yeah, when you do your A levels, you just have to make sure that your child is picking a subject that they like to do, because it gets difficult if you're doing an exam you don't really like the subject. So it's important that you do something that you really like, because at the end of the day, because I did business, I really love doing business studies, and I gotten a good grade out of it because I enjoyed doing that subject. waalidka waxa ay tiri caruurta markay yar E11 ay yihiin waa inay joosgareeyaan subjectiyada ay u baahan yihiin markay subjectiyada u baahan yihiin oo cunugu isaga uu doorto way u fududaanaysaa inuu markaasi waxbarashada u fududaato laakiin haddii ay waalidka ay ku qasbaan subjectiga ay waalidka ay doonayaan waalidku waxaan baranayaan sidaas darteeda fadlan fursad siiya caruurta waxa uu iyaga ay doonayaan inay markaasi ay ku bartaan. Rizwana, marka uu when the student still the question oo socota okay, and jaamacada, how do you get the university when you are finished the A level? So universities, the schools will tell you to do UCAS. So it's a website and a organization that helps with students to get into the university options. So it's a website that the teachers will guide you. The teachers will help you with what university you want to go to. You will complete a personal statement. That personal statement, they will give you a limit on how much you can write. So they talk about you, what you have studied, what you want to do in the future. So if somebody wants to do engineering or if they want to do medicine, they have to talk about why they really want to do this degree. Why are they wanting to do this university? Because there's students that are, let's see. So UCAS won't do personal statements after this year. So if they're not doing it after this year, that is good. That is fine. And
let's say if they don't do personal statements and it is more or less about grades, then I'm not really sure about this year's standards for the UCAS personal statements. But for my year, or some apprenticeships, when they ask you for personal statements, that is basically the best thing you can do is just structure what you want to do, why you like to do this degree, and why you want to, go to this career path. daawadayaal gabadheedu waxay idin sheegtay waddankan ingiriiska ardayda UCAS-ka waa hay-ad u qaabilsan jaamacadaha kala duwan. xilligii anagaan dhiganayna waxaa la isticmaali jiray points ayaa la isticmaali jiray. haatan waxyaabo badan baa isbedelaya, sidaas darteeda qoraalka ugu dambeeya la leeyahay mar dhow ayaa laga yaabaa inay UCAS-ka ayagana ay joojiyaan. runtii waa dhici kartaa, laakiin siday doontoba ahaato waxa weeye isbedel ayaa dhacaya. caruurta waa inaan la soconaa GCSE-ga ee levelka iyo meesha aadaya. okay, waxaan u gudbayaa, what do you think of universities in UK? How the rank? Which university do you think is the best university you can go? Okay, you not got the big universities. Jam'adeh is leedahay they can success, especially young Somalian. So there's a lot of universities that are very high ranking. As we know, in England we do have 4 very high standard universities. So we have University of Oxford, which is actually I think ranked number 2 or 3 in the world. We also have Cambridge University. There's actually some Somalis that do go to Cambridge and Oxford, which is really good. There's also some London-based universities. We also have London School of Economics. We have Imperial University. We have University College London, King's College London. There's a lot of unis. There's Queen Mary. Those ones are pretty high standards. So there's a lot of good rank in UK. Yeah, there's a lot of good ranks. There's a website that they update every single year what university is top in the world and what is top in the UK. Some people they ask you why your daughter she's not speak Somali. I try learning Somali whenever I can understand it. I can understand Somali, but it's very difficult for me to speak it. So I apologize. How many years I teach you? The thing is, I understand when someone is speaking to me in Somali. I understand completely, but when I speak it, it's not good. It's very bad. maalin kasta waan ku naadiya waxaan dhaw af Soomaali barta nafta ii keenan. Anyway, Ingiriiskan ku sii wadaya. The website. So the website, if you want to know for the top ranking universities, that you can go on Google and you can just type in top universities in the world, top universities in the UK. It will come up straight away. So I'm Somali and go to University of Bath, and it's higher than Russell Group. True. Yeah, I've heard of University of Bath. I wanted to go there initially, but it's very far away from me. But, yeah. MashaAllah, su'aalaha aad u wanaagsan yihiin. Sidaad la socotaan asxaabay ardayda caruurta aad u dadaalaan. Caruurta way dadaalaan. Laakiin waalidka waxaa loo baahan yahay inay caruurta jiheeyaan. Haddii caruurta la jiheeyo wax walba way toosayaan. waa programka ugu horeysa runtii aan gabadheeda aan wax ka weydiiyo arrimaha waxbarashada. The reason is caruurta iyaga is fahmay waxaan isku dayi doonaa sometimes inaan soo qaadano programo noocan oo kale ah aan isku dayi doono in caruurta new generationka ay iyaga isfahmaya Soomaalidu waxay dhahdaan lafa marood iyaga la isku jibiyaa in iyaga ay markaasi ay noo soo gudbiyaan waxyaabaha aan isleenahay ardayda ka faa'iideystaan. Okay, Rizwana, which year you are now? So I'm currently in my second year of university. Yeah, at Queen Mary, University of London. And ardayad dhigata sanadka labaad ee Queen Mary University oo ku taala bariga London. And maxaad barataa? So personally, I'm studying English, language and literature. And gabadheedu waxay rabtaa inay noqoto mustaqbalka haduu ilaahay yiraahdo macallimad jaamacadeed sida abeed meelaha kaga qeeliyo kala maaragtay inay meelaha ka soo qeeliso sidoo kale waxay aad active ugu tahay media danka broadcasterka waxyaabo badan ay sameeyaan marka
haddaad tahay gabar yar oo Soomaaliyeed doonaysa in nolosheeda waxay ka bedesho runtii mar waliba welcome ayaan idin leenahay sidaan aniga wararka Britain idinkugu soo gudbiyo insha Allah haddaad tahay gabar yar oo Soomaaliyeed jecel in ay mustaqbalkeeda waxay ka bedesho educationkeeda ay wax ka bedesho runtii is fantastic runtii isbedel aad aad u qurux badan ayaa runtii caruurta ka muuqata halagu dadaalo caruurta aad aad muhiim u tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu jecel yahay in caruurta dadka u naxariista inay markaasi wax weyn ee nolosha ay ka bedelaan marka fadlan waxbarashada aan ku dadaalno mar walba aan noqono kuwa ubadka u naxariista insha Allah waxaan noqon doonaa caruurta haddii aan helbigareeno saacidno wiil kasta ama gabar kasta oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool success noqonaya Queen Mary which rank I think they said what level. So if you're talking about grades to get into Queen Mary, I think they go from around A star, A and B. But the best thing about Queen Mary is when you want to get into this university but you don't have the grades for it, they have something called clearing. So clearing allows you to, get into the university, and basically you can have the opportunity to join the university if you don't have the grades to go into it. A lot of other universities also do clearing, so you can get into some top universities. داوديال إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن عرورة الصوماليات مال والبي عالم كي يكونوا ليهين أي سكسس يكونوا قدان دذلكو ومدلو بهاي إن رنتنا وحن دريميا إن أي رجدوا لنيراد الصوماليدو أي آد وناكسنتاي هدو إبرالك نقضى برغرامة داني يكوبا كلو حيسا بدن أي المركز اسكو إيمانينا ولجددنا معهن love or like ولجددنا وحاوي هرمر هرمركو ووح آد أوين إلهي سبحانه وتعالى أنا حفظه ربي سبحانه وتعالى وحن كبرينا خير إيواناك wararkan iyo warar kale oo xiiso badan intaan dib iskugu soo laaban doono waxaan isku dhaafnaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dawadayaal wili waxaan ku sii jirnaa wararka wadankani Britain oo runtii aad u xiiso badan isla markaasina aan isku day doono in aan warar aad u qurux badan aan idin soo gudbino wararkii ugu xiisaha badnaa ee habeenkan caawa dhacayay waxaa ka mid ah Israel oo habeenkan caawa weerar lagu soo qaaday Iran ayaa gantaalo ku soo weerartay waa wararkii ugu dambeeyay sidoo kale shirka xisbiga conservative-ka ayaa wadankani ka socda oo aad runtii u xiiso badan sidoo kale habeenkan caawa waxaan aad kaga hadalnay arrimaha waxbarashada oo aan aad diiradda u saarnay new generation-ka iyo sida ay ula jaan qaadi lahaayeen dhanka waxbarashada dawadayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in waxbarashada ubadka Soomaaliyeed oo isaqiro ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa khayr iyo wanaag ilaahay subxaanahu wa ta'ala colaadyada jirta inuu naga dulqaado daawadayaal wararkeena habeenkan caawa waxaan idinkaga soo gudbinayay stuudiyaheena weyn ee ku yaala bariga magaalada London ee wadankan Great Britain waxaan idin soo gudbinay anigoo Salim Dhorre iyo gabadhayda Rizwana Salim Dhorre oo ka hadlaysay arrimaha waxbarashada siiba new generation-ka Soomaalida ku nool wadankan Britain daawadayaal waxaan isku dhaafnaa peace and unity وبلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتنا شرفت قيمها للسلام الله سعتان ودن كان إنجليز كوحاك السعودة سل آد ونكسن ما أصومالي ذاتك أنت بدن سل وحي مخلان ودمدان كله لكن دكان صومالي أي سل بلاب ودكان كعاشة ستايل أنا آذن إذن سلامي مادام صحافي صراحة لي سلامتي أريد وأنا قبتها كيدن صحافي ووضنا هذا نفس الصحافية ما شاء الله درستيدن وكنت درسدا بس ما كنت دكان كعاشة ستايل كتر يولي بأني صاحب لي وحان إذن شيء وون إذن شيء سالم دورة إن وجد سالكي أكتوبر هدو إلى ذلك اليوم
bisha October 10keeda ilaa iyo 17keeda haddii Eeb subxaanahu wa ta'ala oo raali uu ka noqdo dukaankan imaw maxaad helaysaa waxaad helaysaa wax kasta ee dukaanka yaala xabadaad qaadanaysaa xabadna waad gadanaysaa meelas diracana gadanaysaa kan kale dirac kale ma aha kan laftirkiisa oo kale ma aha any dirac oo kale oo Joyce-kaaga ah ee laakiin ah isku quality-gooda ah gorgoradooda waa free xabada free ku ah xabadna waa qaadis example markaad gadatid oo kale hadda sidkaan oo kale saan isku wata ee isku nooca ah sidkaan waa wada qaadanay kiisa kale free ku dawadayaal one buy one free meel laga helo ma jiro buy one get one free buy one get one free dahabkana u jeedin gabadhana u jeedin one buy one free no gabadha ma aha alaabta saaran rag badan dukaanka maalan inta badan haddaan dhihi lahayn gabadhan buy one free dadaan ka saarto maalahay laakiin se waa laga diiday alaabtan xitaa buy one get one free waa barboonada one buy one free ruuxdan kama maqna buy one get one free oo jeeda one buy one free one buy one saaradan kama maqna buy one get one free hadduu ilaahay raali ka dhigo 10ka ilaa iyo 17ka ilaa iyo 17ka bishan October dhalanaysa bariyaadu ilaahay raali ka dhigo daawadayaal meel kasta aad wadankan Ingiriiska ka nooshihiin ama qaarada Europe orderkaaga soo dalbo waa lagu soo diraya delivery one buy one free Asha Style waxa uu ku yaalaa bariga magaalada London ee wadankan Ingiriiska waxa kugu soo dhaweyn doona gabdho aad loo carbiyay oo mar walba diyaar u ah in ay dukaankan ay kugu soo dhaweeyaan yaa ugu horeeya number 1 iyo kuwa kale xagga fadhiyeen kaamiradan ogoleen Asha Style kama maqna maana Style kama maqna labadoodaba waa joogaan maxaad ku barateen walaashay cod aad u wanaagsan igu dhufan heesada ka heesta buy one get one free loo maleeyaa iga qalay arooska badan ugu soo waxaan la heestada hal buy hal free heestada waxa la yiraahdaa buy one get one free hadda ka hor ka duubta fadlan bisha 10keeda yaa la moogaan oo laga maqnaan naftiga waa imaana xabad one free xaaska ina u qaadid waay oo gabdhahan u qaadid ama xaasaska ragow wax u qaad gacan adeeg iska dhaaf asagoo kale ma sha Allah maalintu xaaskiisa keeno labada bacwaan idin tusaa insha Allah waa inoo 10ka bisha October buy one free insha Allah nala socda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتنا شرفت قيمة هلا سيدات الله سعتان ودن كان إنجليز كوحة كالسعودة سل آدي آدي ونكسن معها صومالي ذاتك أنت بدن سل وحي مخلان ودمدان كلا لكن دكان صومالي أيا سل بلابا ودكان كعاشة ستايل أنا آذان إذن سلامي مادام صحافي سرحد لي سلامته already waa naga qabtaan teedin saxaaf waa wadana adina nafta saxaafiyada ma sha Allah darsateedin ku darsada hasta marka dukaanka Caasha Style ku xiran iyo waliba aniga saaxiibaday waxaan idin sheegaynaa oo idin sheegay Salimdhorre in uu jiro seelkii October hadduu ilaahay raali ka dhigo bisha October 10keeda ilaa iyo 17keeda haddii Eeb subxaanahu wa ta'ala oo raali uu ka noqdo dukaankan imaw maxaad helaysaa wax kasta ee dukaanka yaala xabadaad qaadanaysaa xabadna waad gadanaysaa meelas diracana gadanaysaa kan kale dirac kale ma aha kan laftirkiisa oo kale ma aha any dirac oo kale oo Joyce-kaaga ah ee laakiin ah isku quality-gooda ah gorgoradooda waa free xabada free ku ah xabadna waa qaadis example markaad gadatid oo kale hadda sidkaan oo kale saan isku wata ee isku nooca ah sidkaan waa wada qaadanay kiisa kale free ku dawadayaal one buy one free meel laga helo ma jiro buy one get one free buy one free dahabkana u jeedin gabadhana u jeedin one buy one free no gabadha ma aha alaabta saaran rag badan dukaanka maalan inta badan haddaan dhihi lahayn gabadhan buy one free dadaan ka saarto maalahay laakiin se waa laga diiday alaabtan xitaa buy one get one free waa barboonada one buy one free ruuxdan kama maqna buy one get one free oo jeeda one buy one free saaradan kama maqna buy one get one free hadduu ilaahay raali ka dhigo 10ka ilaa iyo 17ka ilaa iyo 17ka bishan October dhalanaysa bariyaadu ilaahay raali ka dhigo daawadayaal meel kasta aad wadankan Ingiriiska ka nooshihiin ama qaarada Europe orderkaaga soo dalbo waa lagu soo diraya delivery one buy one free Asha Style waxa uu ku yaalaa bariga magaalada London ee wadankan Ingiriiska waxa kugu soo dhaweyn doona gabdho aad loo carbiyay oo mar walba diyaar u ah in ay dukaankan ay kugu soo dhaweeyaan yaa ugu horeeya number 1 iyo kuwa kale xagga fadhiyeen kaamiradan ogoleen Asha
ستايل كمان مقنا مال ستايل كمان مقنا لبدو دبوا جوجان ما حد كبرتن ولا شيء عد هذا وناكسن يقولوا فدي صدق هيست باي وان قد فري اللهم لا يقل عرفت بدل مسوعه والله هيست هل باي هل فري هيست هذا علينا باي وان قد فري هذا كورا كذوب فضلا بيش تبن كذا يلا موجان أون لقى مقنع أنا نفتكر وإيمان حبت وان فري حاسس إن أخذ دواء أو قبلها إن أخذ الدواء مخلص حاسس كرجو وحقاد عن هذاك إسكلاف أسقى كله ما شاء الله ما أنتوا حاسس كيس كانوا لبض بعوان إذا تسا إن شاء الله وإنه طبنك تضبيط طبنك بيش أكتوبر باي وان فري إن شاء الله الله السعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتين شرفت قيمها لسه هذا لسعتان ودن كان إنجليز كوحة كالسعودة سل آدي ونكسن ما أهصومالي ذا لكن أنت بدن سل وحي مخلان ودن مدان كله لكن دكان صومالي أي سل بلابه ودكان كعاشة ستايل أنا آذن إذن سلامي مادام سحافي صراحة لي سلامتي أولريدي وأنا قبطان صحيح ووضنا هذا نفس الصحفية ما شاء الله درستيدين وكنت درسدا بس ما كنت دكان كعاشة ستايل كتر يولي أنا صاحب لي وحان إذن شيء وأنا إذن شيء سالم دورة إن وجرسالك أكتوبر هدو إلى رالك اليوم بيش أكتوبر طبعا كذا إلى يتضبط يتوين كذا هدو إيه سبحانه وتعالى أورال وكان ناخذه دكان كان إمام ما حد هليسا واحد كستا دكان كيالا حبدا قادنيسا حبدنا وكذانيسا يعني درع أنا جدني درع أنا جدنيسا كان درع كله معها كان لفت كيسيو كله معها أي درع أو كله أو جويس كاغا لكن نوع أول اسكو كواليتي بودا غرغرد ولا وفري حبدا فريكو حبدنا وقال اكزامبل ما كانت قريتيو كله هذه ست كانوا كله انسان اسكو وتا اسكو نوعه ست كانوا ودا قادنا كيس كل فريكو داود يال 1 باي 1 فري مين laga helo ma jiro باي 1 get 1 free 1 باي 1 فري باي 1 get 1 free ذهب كان ujeedin gabadhana ujeedin 1 باي 1 فري لا gabadha ma aha alaabta saaran rag badan dukaantii maalaha inta badan haddaan dhihi lahayn gabadhan buy one free dadaan ka saarto maalahay laakiin se waa laga diiday alaabtan xitaa buy one free waa barfoonada 1 buy 1 free lan kama maqna buy one get 1 free saali oo jeedaan 1 buy 1 free 1 buy 1 saaradan kama maqna buy one get 1 free haduu ilaahay raali ka dhigo tobanka ilaa iyo tobanka ilaa iyo tobanka bishan أكتوبر دلنا بريد إلى هنا داود يا الملك استأذ ودن كان إنجليز كتلوشين أما قارة يوروب أوردر كاغا صدلبو والو صدريا 1 باي 1 فري عاش ستايل وحاو كيالا بريغا مقالة لندن اي ودن كان إنجليز وحاو كوسو دوين دونا قبل أقعد لو عربيي أو مروالي بديارو إن أي دكان كان يكوسو دويا يا أغوريا نمبر 1 iyo kuwa kale xagga fadhiyeen kaamiradan oo galeen caasho style kama maqna maal style kama maqna labadoodaba waa joogaan ما حد كبرتن ولا شيء عد هذا ونكسن يقولوا فدي صدق هيست باي وان قد فري اللهم لا يقل عرفت بدل مسوعه والله هيست هل باي هل فري هيست هذا علينا باي وان قد فري هذا كورا كذوب فضلا بيش تبن كذا يلا موجان أون لقى مقنع أنا نفتكر وإيمان حبت وان فري حاسس إن أخذ دواء أو قبلها إن أخذ الدواء مخلص حاسس كرجو وحقاد عن هذاك إسكلاف أسقى كله ما شاء الله ما أنتوا حاسس كيس كانوا لبض بعوان إذا تسا إن شاء الله وإنه طبنك تضبيط طبنك بيش أكتوبر باي 1 فري إن شاء الله الله السعادة